must fund and engage the world from a position of confidence agenda and engage the world from a position of confidence. Unity and self-determination are not abstract ideals. Unity and ownership are not abstract ideals. They are the foundation at the same time of our collective. The call for reform must extend at the same time our continent. The call for reform must extend global beyond our continent. Reform is no longer a matter of preference. It is a matter of justice. Is no longer a matter of system that marginalizes. It is a matter of justice. Cannot a system that marginalizes Africa cannot claim legitimacy. And I want to say this with clarity. I have a system that marginalizes Africa cannot claim legitimacy. That marginalizes global order cannot claim legitimacy. A continent and a global order that excludes a continent of 1.5 billion people is nowhere inherently incomplete than in the United Nations Security Council. Is this more evident than in the United Nations Security Council? That excludes Africa cannot effectively secure that excludes Africa, and without Africa there can no longer be Africa. And without Africa there can no longer be therefore global security. It's not symbolic. Representation therefore to building a stable and credible international essential to building a stable and credible equally international system. Is the reform of the international financial equally urgent is the reform of the international financial different era. And does not adequately respond to Africa's different eras, and does not adequately respond to Africa's realities. Disproportionately the cost of capital access to long-term financing disproportionately is constrained, and access to long-term development is constrained, and the pathway to development. If the cost of capital remains punitive, then the promise of then the promise of development becomes performative. That you have to do something to get it. Performative. Reform that you have to do something fairness to finance. Reform, expanding access to affordable capital for infrastructure, to finance industrialization, expanding access to affordable capital for while ensuring that industrialization evolve and climate resilience to support, while ensuring that global institutions evolve to support rather than to hinder Africa's ambition. This, honorable members, is not an African grievance. It is a global contradiction. A system that sidelines Africa ultimately undermines the stability and prosperity of the world itself. That is why we will carry this message to every forum, to every summit, and to every table until reform is no longer debated but delivered. Honorable members, unity remains our greatest leverage. When Africa speaks with one voice, reform ceases to be a request and becomes an inevitability. Continental instruments such as the Africa Continental Free Trade Area are already demonstrating what is possible when we act together. We must now match that ambition with institutions and financial systems that enable progress rather than obstruct it. From strengthening regional and continental institutions to reshaping global finance and governance, the path forward is clear. We cannot build prosperity in isolation. We cannot secure progress alone. We cannot shape the future while divided. We must build it together, deliberately, systematically, and with unwavering resolve. Mr. Speaker, honorable members, as I bring this address to a close, allow me to reflect briefly on leadership. Leadership is above all a privilege that comes with responsibility. Honorable members, it demands that we honor our word, fulfill our promises, and deliver on the trust that our people have placed on us. The trust test of leadership is not the offices we hold,
but the outcomes we deliver and the courage we show in delivering them. In Kenya today, we are making deliberate progress in expanding healthcare, strengthening education, and delivering housing at scale as part of a broader commitment to dignity and shared prosperity. These efforts have required courage, the courage to make difficult decisions in pursuit of long-term national gain, because leadership is not about following the crowd, but about leading with conviction, even when the path is not easy. It is this same spirit that we must now lead beyond our borders, because the choices we make as nations will determine the strength we build as a region and the influence we command as a continent. The investments we are making in infrastructure, energy, agriculture are not projects for one country alone. They are part of a broader vision of shared strength, one that connects our economies, aligns our interests, and advances our common future. And so, I extend a clear invitation to the private sector in the United Republic of Tanzania. Let us partner in this transformation. Let us invest together, build together, grow together, so that the prosperity we create is not divided but shared. Mr. Speaker, honorable members, in the end, the question before us is not whether we are neighbors. It is whether we will choose to act as partners. It is whether we will remain constrained by suspicion or rise together in shared strength. Because from neighbors to nations to the global stage, our future will be defined not by what separates us, but by what we choose to build together. Let me say one more thing. This morning, I had the privilege to speak to Masha. I think it's called Masha Mashomba. The good gentleman who is the managing trustee of NSSF Tanzania. And I've often referred to NSSF Tanzania in Kenya because you decided in 1997 that savings is a culture you must build. And today, your National Security Fund demands by law that you save 20%, both by employer and employee, at your National Social Security Fund. We did just change the law in 2023 in Kenya to follow in the footsteps of what Tanzania have done. And today I was talking to Masha and he was telling me the progress of his building in Nairobi, Upper Hill, Nairobi. He's building a 22-story building, twin tower, $51 million from your own savings here in Tanzania. What a lesson for us as Kenyans, you know? And that he was telling me in 2 years, the building will be ready. That is how, honorable members, we must take charge of our own development and our own prosperity. We must learn to mobilize domestic resources. We must learn that we can build our resources by mobilizing domestic resources. And we know, economists tell us that investment is a function of savings. You cannot invest what you don't have.
So we are learning lessons from one another. And I'm very proud that my sister Samia Suluhu and I, at this moment in the history of our two nations, we are working together closely to bring the people of East Africa together, to eliminate what has constrained us for many years, unnecessary suspicion. Our future is tied together. Our destiny is one. The success of Tanzania is dependent on the progress of Kenya, and the progress of Kenya is dependent on the success of Tanzania. We are one people. Once again, I thank Her Excellency Samia Suluhu Hassan for inviting me. I thank the Right Honorable Speaker and the distinguished members of this House for your honor for me to address this Parliament and for the friendship that makes this partnership not only possible, but enduring. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Rais wa Kenya, lazima tukubali address yako kwenye August House hii, inspiring, monumental, and it will be remembered. Asante sana. Sasa Mheshimiwa Rais, sisi tuna utamaduni kwenye bunge kwa mgeni wa heshima kama wewe, lazima tupate mawili matatu kutoka baadhi ya watu. Dakika mbili. Kwanza namkaribisha Mheshimiwa Wesu ambaye ndiye anatoka kwenye mkoa ambao bomba la mafuta linapita. Na I hope hataongeza mke mwingine. Mheshimiwa Wesu, karibu, dakika 2-3. Jiandae Mheshimiwa Kingu, jiandae Mama Kilango, jiandae Profesa Kabudi. Mheshimiwa Spika, moyo usiokuwa na shukrani ukausha yalo mema yote. Kwa dhati ya moyo mmenipa nafasi hii kutoa shukrani kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Tanga. Nimshukuru sana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa moyo wake na upendo wake wa kumkaribisha Rais wa Kenya wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samoei Ruto. Amezungumza mara nyingi sisi kwa wasaidizi wake kwamba Dr. William Samoei Ruto ni kaka yake. Na sisi kama wasaidizi wake amesisitiza mara kwa mara kufanya kazi kwa umoja na mshikamano. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais Dr. Samoei Ruto, mimi ni waziri wa maji ambayo nimepewa dhamana, tunafanya kazi kwa ukaribu na Mheshimiwa Engineer Eric Mugaa ambaye ni rais wako wa maji na umwagiliaji Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Spika, dunia ya sasa inataka viongozi watakaoleta matokeo. Na baba wa taifa aliwahi kusema uongozi sio cheo, uongozi ni matokeo. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Dr. William Ruto, hawa ni viongozi wetu wa matokeo. Tuwapigie makofi mengi sana.
Imamu Shafi aliwahi kusema nyoyo za binadamu inaongeza mapenzi makubwa, hasa kwa viongozi ambao wanatenda mambo yaliyo mema kwa watu wao. Kwa haya ambayo amezungumza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya pamoja na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hakika wataendelea kukumbukwa na kubaki katika historia kwa matendo mema ambayo wanawatendea hasa Watanzania pamoja na Jamhuri ya Kenya. Mimi nimetokea Tanga. Mji wa Tanga tumekuwa tukitangatanga hasa katika maendeleo. Lakini leo umezungumza hapa, hakuna swala la ubinafsi katika maendeleo. Umesema refinery ikajengwe Tanga. Mungu atakubariki Mungu. Nataka nikuhakikishie tukiwa kama viongozi wa mkoa wa Tanga tumeupokea mradi huu wa kimkakati kwa umoja na mshikamano, na wala hatutotangatanga. Tutaleta ushirikiano. Tuna mkuu wa mkoa mzuri na tuna viongozi wazuri pamoja na rais wetu, na maelekezo ambayo atakayotoa tutahakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati na manufaa yanakuwa makubwa kwa Watanzania na Wakenya pamoja na nchi za maziwa makuu na wenzetu wa Uganda. Mheshimiwa Rais, mimi sina maneno mengi sana ya kusema, ila kikubwa ukipata viongozi ambao wanawazia mema wa Tanzania pamoja na Wakenya ni jambo kubwa. Mungu awabariki sana na Mungu atawalipa katika safari zenu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa wa moyo wangu ninaomba nitumie nafasi hii kwanza kabisa kukushukuru wewe kwa kunipa heshima ya kutoa neno la shukrani kwa kaka yetu kipenzi Rais Ruto kutoka Kenya, kipenzi cha wabunge wengi wa Tanzania na kipenzi cha Watanzania wengi. Mheshimiwa Spika, maneno aliyoyatoa Rais Ruto katika bunge hili leo, nafsi yangu imenikumbusha niamini ya kwamba ndoto za hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ndoto za Jomo Kenyatta zingali zinaishi katika mioyo ya marais hawa wawili, Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Samoei Ruto, kipenzi cha Watanzania, kaka yetu kutoka Kenya. Mheshimiwa Spika, kwa hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Ruto, ninashawishika kabisa kuamini mapenzi aliyonayo rais wetu kwa Wakenya, mapenzi aliyonayo Rais Dr. Samia kwa kaka yake Ruto yamenithibitishia beyond reasonable doubt kwamba wananchi wa Kenya hawakufanya makosa kumchagua Rais Ruto kuwa kiongozi wao. Wananchi wa Kenya hawakufanya makosa kumwamini Dr. Samoei Ruto kuwa kiongozi wa nchi yetu jirani, watu ambao tunawapenda. Na ninataka nikuhakikishie Mheshimiwa Ruto, utakaporudi Kenya, fikisha salamu za wabunge wa Tanzania, waambie bunge la Tanzania linawachukulia Wakenya kama kaka na dada zao. Fikisha salamu kwa Wakenya, waambie Rais Daktari Samia na spika wa bunge la Tanzania anawachukulia Wakenya kama ndugu zao wa damu. Borders haziwezi kututenganisha, na nataka nikuhakikishie sisi tutaendelea kukuombea, na ninataka nikuachie neno la Bwana kwa sababu ninajua nawe ni mpako mafuta wa Bwana, ninajua huduma zako katika kazi ya Bwana. Ninataka nikuachie neno la Bwana Rais Ruto. Neno la Mungu linasema katika Zaburi ya 121 mstari wa 7 mpaka wa 8, na mimi kwa sababu pia ni mpako mafuta ninakuachia upako Rais Ruto utakaporudi Kenya. Neno la Mungu linasema Bwana atakulinda na mabaya yote, Bwana atakulinda nafsi yako, Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, tangu sasa na hata milele. Rais Ruto, Bwana amekupa kibali, usiogope. Sisi wa Tanzania tunajivunia kazi za Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wa Tanzania tunathamini kazi na mageuzi makubwa rais wetu aliyefanya katika nchi hii, na kwa sababu wewe umechagua kumwamini rais wetu kama dada yako, sisi wabunge wa Tanzania ni nani tusikuombee wewe ushinde uchaguzi wako mwakani. Bwana akubariki.
Neema ya Mungu ikufunike, malaika wa Bwana wakuatamie. Nenda shujaa Ruto, tutakukumbuka Watanzania. Sisi ni damu yako, sisi ni mifupa yako. Bwana akubariki na kutengemaza katika jina la Bwana. Asante Rais Ruto. Mheshimiwa Mama Ana Kilango. Mheshimiwa Rais William Ruto, Rais wa Kenya. Mimi ni dada yako mkubwa, niruhusu niite jina lako kidogo. William. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika, ukimwangalia Rais Ruto moja kwa moja, ana roho nzuri. Ana upendo. Mheshimiwa Spika, mimi nimesikiliza hotuba yake vizuri tangu mwanzo. Waheshimiwa wabunge, alichotaka kutuambia Rais Ruto, amekuja kwa upendo kwetu.